Okay, so this is a friend of mine who has a helicopter. 제 친구가 헬리콥터를 갖고 있는데요. And he landed his helicopter at Clara McDermott's house. 그리고 이걸 클라라의 집에 지금 착륙하고 있는 겁니다. How many know Clara? Do you guys know who Clara is? 클라라를 가르치신 분? Okay, for all the new people who don't know, she's the #1 distributor in the world in New 새로 오신 분은 잘 모르실 텐데 클라라가 뉴스킨을 How many of you went to Clara's house? 몇 분이나 오셨어요? To Clara's house? Oh, look at that. Like almost the whole room. Okay. So you understand where this is, right? 여기 어딘지 아시겠네요. So he took me up in the air. 저를 데리고 I think you're going to have to click. Okay? And we flew around and I took pictures of Clara's house. 하늘에서 날아다니면서 사진 좀 찍었어요. 클라라의 집을. So this is where Clara lives. This is her soccer field for her grandchildren. 여기가 손자 손녀들을 위한 축구장입니다. Okay, next slide. 다음 거요. Okay, and this is her garage where she keeps her cars. 차를 놔두는 차고고요. Okay, all right, and so that's the garage. Yeah, see, that's the problem. It's going to probably just go really fast. 너무 빨리 간대요. Probably should just go slide by slide, if that's okay. Okay, all right. So there's the garage. 여기 차고가 있고요. And this is her main house where Clara lives there. 클라라가 사는 집이고요. Okay, next slide. 다음. And this is the pool house. It's got a swimming pool inside, 수영장에 있는 집입니다. racquetball courts in the basement, and exercise equipment, all that stuff. 여기 뭐 운동기구 같은 것들이 다 있고요. Okay, and so she's got a bunch of ponds and everything. Okay, see all these houses up here? 여기 있는 집들이 다 보이세요? These are nice houses. 여기도 굉장히 좋은 집들입니다. But look how close they are to each other. 근데 얼마나 서로 붙어 있는지 한번 See 보세요. this? So this is where all the normal people live that don't do network marketing. 네트워크 마케팅을 하지 않는 그냥 평범한 사람들이 사는 곳입니다. They live in all these little houses over here. 여기에 이렇게 조그만 집들을 가지고 있죠. And this is where the network marketers live over here. 여기가 네트워크 마케팅하는 사람들이 사는 집입니다. It's much better, right? 훨씬 더 낫죠? Okay, next one. This is one of my houses. This is in St. George. 세인트 조지에 있는 제 집 중 하나인데요. Many of you have been there before. 여러분 중 많은 분들이 여기 한번 와보셨죠? Next slide. 다음. Okay, keep going. 다음. Yeah, we since acquired all this land. We have all this now in pastures here. Next slide. 다음. Okay, backyard. Next slide. Barbecue. 바베큐 하는 Next 데고요. slide. Pastures. Okay. All right, so that's one house that I have. 이게 제가 갖고 있는 집 중 하나입니다. I just bought a new home. 이제 막 집도 한 채 새로 샀는데요. Near Provo. I bought a new house 프로보에 새로 샀어요. last month. 지난달에요. Anyway, closer to 뉴스킨. 뉴스킨을 That's a lie. It's really closer to the grandkids. grandkids. Next slide. Okay. So this is the ranch. This is Buckhorn. 여기가 목장입니다. This is a fun thing. I always wanted to have a ranch ever since I was a little boy. 제가 어렸을 때부터 목장을 갖고 싶었는데요. I grew up in the city, 저는 도시에서 살았거든요. and we didn't have any land. 땅도 We didn't 없었고요. have any horses, 말도 no 없었고요. cows. 소도 없고 And we would go to the countryside, 시골로 갔어요. to my uncle's ranch, 우리 삼촌의 목장이고요. my father's brother. 저희 아빠의 형제죠. And we would ride horses, 거기서 말도 and 타고 we would, take care of the cows. 소도 돌보고요. And I really loved it. 정말 그게 좋았어요. I loved the smell of horse poop. I don't know why. 저는 말뚝 냄새가 너무 I 좋아요. just did. I thought, this is awesome. I gotta get high on this stuff. So once we started New Skin, that was one of my goals that I'd written down on my goal page was to 제가 뉴스킨을 own a 시작했을 ranch. 때 목장을 갖는 게 제 그 목표 중 하나였었어요. And so after several years of looking, I finally found the right property, and I purchased the property. 몇 년간 쭉 살펴본 끝에 정말 원하는 땅을 찾아서. This is the day we put up the sign on the new gate. 이거는 제가 새 대문에 사인을 달던 날입니다. Okay, next slide. That's the old gate. 이거는 옛날에 있던. Believe it or not, all those logs right there,
This 저기 is all 도로가 one. 보이나요? This is one tree. 여기 지금 막대기 보시나요? 이게 한 개의 나무입니다. And I cut that tree down myself. 제가 스스로 그 나무를 And I 베었고요. drug it down the road 그걸 끌고 왔고요. to the ranch house, and we cut it up and made the gate. 그리고 그걸 목장까지 끌고 와서 잘라서 이 대문을 만들었습니다. And this is one of the houses on the property. This is a guest house. 땅에 있는 집 중 하나인데 이거는 게스트하우스입니다. Lots of fish in the ponds. 여기 연못에는 물고기가 많고요. Next slide. Another one. Next slide. This is a different guest house. 여기는 또 다른 I 게스트하우스인데요. have 4 houses on the ranch. 그 목장에는 집이 4채가 있습니다. So this is a guest house. 이건 And I think someday Mr. Shin will come and stay here. 신부연 사장님은 여기 묵게 되실 거예요. Is that right? Are you sure? Because I'm going to make you ride horses. 말 타게 해주셨어요. I'm going to make you jump off the mountain. 산에 막 올라가게 할 것이. Okay, next slide. And you can just sit on the deck and watch the river. It's really. 여기서는 강도 볼 수 있고 되게. Next slide. This is the new ranch house that we built a few years ago. 몇 년 전에 지은 새 목장에 있는 집인데요. Next slide. So it's a beautiful home. 정말 아름답고요. Next slide. That's the ranch in the winter. 겨울에 목장 정리였습니다. Get a lot of snow. 눈이 많이 왔어요. This is the great room inside the house. Next 집 slide. 안에 있는 방이고요. It's a nice place, very comfortable. 아주 편안하고 좋습니다. Last weekend I had John McClellan there. I had Mark and Jerry Mabry there. And Juan and Cheryl Wardrop there. So I had a bunch of team elites that were up at the ranch with us last weekend. 저희가 저기 많은 팀 엘리트를 저희 집에 John McClellan and his son caught 15 fish in this pond in about an hour. 존 맥클라렌 이 연못에서 15마리 물고기를 잡았어요. So this is one of the lakes that we have. We have seven ponds, 7 lakes on the ranch. 그 목장에 호수가 7개 있는데 그 중에 한 곳입니다. And the water is absolutely perfectly pure. 물이 정말 깨끗해요. It comes right out of the forest here, the national forest. 여기 국립공원에 있는 그 Okay? 강에서 온 물이에요. Okay? With my daughters. This is a friend. He's tying a fly for fly fishing. 플라이 피싱하고 있는 친구고요. Some of my daughters and their friends. 제 딸도 있고 친구들도 있고요. Okay? Some other friends. 다른 친구들이고요. Another friend. More neighbors. 유사고요. This mountain is Buckhorn right here. 이 산이 바로 벚콘 산입니다. It's 9,300 feet. It's more than 3,000 meters. 1,300 정도 Yeah, 되는데요. 3,000 meters high. 3,000m 더 되는 거예요. We own that mountain right there. 여기 산을 가지고 있는데. What a business, you know, where you can buy mountains. 산에 살 수 있는 비즈니스가 뭘까요? It's a great thing. 대단하죠. Yeah, and so all of this you can see all the way to this ridge line right here. 여기 그 등성이가 All of this 보이시죠? is on the ranch. 이게 전부 다 목장입니다. Okay, next one. There's another lake. This is not on the ranch. This is just off. It's over a couple miles. 몇 마일 떨어진 곳에 있는 fishing, 호수인데요. 그것도 목장 안에 있는 겁니다. Next slide. So there's myself. 여기 저고요. That's my wife. 와이프고요. 2 friends. 친구고요. And you can see go back one. 다시 뒤로 돌아가세요. You can see the gate. 여기 문이 보이시죠? There's that big rock gate. It says Buckhorn on it way down there. Okay. And we do the rappelling. Jump off the mountain. I'm always the first one down every year to make sure that the rappel holds. 제가 항상 연중 첫 번째로 저기를 내려갑니다. This is a neighbor girl. This is my daughter's friend. 저기 제 딸과 그 친구고요. She's getting ready to go down the 그래서 rope. 내려갈 준비하고 있는 거고요. When her mother saw that picture, she killed me. What are you doing pushing 엄마 my 뒤에 daughter 엄마가 off the 봤으면 mountain? 저를 죽였을 거예요. Okay, next one. And we actually do real cattle drives. 실제로 저는 여기서 These are, 숫대를 몰고요. These are Black Angus. Black 이게 바로 Angus 블랙 cows. 앵거스예요. That's all we have in our herd is Black Angus. 저희 목장에 다 블랙 앵거스. So this is one of my daughters and another daughter and another daughter and 다 another daughter 딸들이고요. and a friend. 친구 한 명이고요. This guy's a real cowboy right here. 이 사람은 정말 진짜 카우보이고요. See his whip? See he's got the whip right there in his hand? 손에 들고 있는 저기 채찍 He can take the 보이시나요? whip and he can hit a cow from here, smack him right on the butt, 20 feet away. 저 손을 엉덩이에다 저거를 때려서 이렇게 Okay, next one.
just a friend. 친구고요. That's my oldest daughter, Jessica. And that's when she was 17. She's now a mother. 17살 때 지금 제 딸인데 지금은 엄마가 돼 있어요. Notice that she's riding bareback. 보세요. 그 안장도 없이 타고 있어요. No saddle. That's the way the American Indians would ride 이게 horses. 인디안들이 타던 They would put 방식이거든요. their legs around the horse. 발을 말 배 아래로 내려서 They squeeze with their heels. They squeeze the horse. 발 뒤꿈치로 말을 이렇게 Then they hold on to the hair. 찌르는 겁니다. They hold on to this hair right here. 그리고 그 말 갈기를 손으로 잡고요. We don't do that very often. 우리 이렇게 좀 자주 하지는 않습니다. We have saddles, and then of course we have the bit in the mouth. 입에도 이렇게 막으로 물리고요. 안장을 Next 앉혀서 one. 보통 탑니다. I only took this picture because I never saw 3 horses pee at the exact same time. 왜냐면 제가 이 세 마리가 같이 있는 거를 세 마리가 같이 오줌 싸는 거 한 번에 볼 수가 없기 때문에 찍어놓은 거예요. Next slide. This is my daughter and one of her friends having a mud fight in one of the 딸과 ponds. 친구가 이게 지대 싸움하고 있는 거고요. It's getting a little bit dirty. 더럽죠 약간. Now these are all grown up. See, she's married now. 여기 딸은 결혼했고요. And she's 20 years old now. 지금 이 딸은 20살이고요. She's 18. 18살이고요. And these 2 girls right here, 여기 있는 두 딸이 they're in Africa right now. 지금 아프리카에 가 And they've 있습니다. been there since the beginning of June. 6월 초부터 가 있는데요. And this one's been teaching school. 이 아이는 지금 학교에서 애들을 가르치고 있어요. And this one's been working in a maternity ward in a hospital. 여기는 지금 그 병원에서 그 산부인과에서 일하고 있어요. They're in Tanzania 탄자니아에 가 있어요. and having a really great experience. They're providing a little bit of humanitarian service. 인류애를 이렇게 하는 데에서 정말 큰 경험들을 It's 쌓고 있어요. difficult. It's difficult when you become very successful in 뉴스킨 뉴스킨에서 성공했을 때는 because your children get used to having everything they want. 아이들이 자기가 원하는 거를 갖는데 너무 익숙해져 있기 때문에 이런 They can 것이 have all the 쉽지 clothes they 않습니다. want. 원하는 것도 다 They go to 사고요. the best school. 가장 좋은 학교를 You know, 다니고 they all have the newest cell phone. 새로 나온 핸드폰 신상 핸드폰을 다 You know, they get 가지고 spoiled. 그러면 애들이 망쳐지기 쉽습니다. And as a parent, you want to give them nice things, right? 하지만 That's why we work hard. 부모로서 아이들에게 내가 열심히 일을 했기 때문에 좋은 걸 해주고 싶은 마음은 다 있죠. But if all you do is just give them all the nice things, then you can ruin them. 하지만 여러분이 계속 아이들에게 좋은 것만 주게 되면 They get 아이들이 an 망치게 됩니다. They get an unrealistic view of what the world is. 실제 세상이 어떤지 그거에 대해서 현실적인 그 So my wife and 관점을 I, 하게 됩니다. we've decided that it's really important that our kids are personally involved in a lot of humanitarian work. 그래서 저희는 아이들이 정말 이 인간적인 인류애를 실천할 수 있는 그런 일에 It's 하기를 important 바랬습니다. that they work with people that have nothing. 아무것도 가지지 못한 사람들을 위해서 일하는 건 정말 2 중요합니다. weeks ago, 2주 this 전에 daughter right here, 여기 딸이 she's working in this maternity ward in this hospital, 병원에서 일하는데요. and a lady had a C-section. 그 제왕절개를 한 부인이 있었어요. So it was not a normal delivery. They had a C-section where they operated, took the baby out. 아이를 갖다가 낳기 위해서 제왕절개를 하는 거는 정상적이지 I don't know the name of that in 않은데요. Korean, what that C-section is called in Korean. 제왕절개. But anyway, so she had a C-section and she got an infection. 그런데 그 제왕절개하는 중에 감염이 일어났어요. And she came back to the hospital 5 days after her C-section. 제왕절개하고 5일 후에 다시 병원으로 돌아왔어요. And she had this baby. 그리고 아기를 She's trying to nurse the baby, 아기를 but she's so sick she can't even hardly take care of the baby. 아기를 돌보고 싶어 했는데 자기 아기를 돌볼 수가 없었어요. The doctors called her family and said, you know, you need to buy the medicine and bring it to the hospital because she will die if she doesn't get this medicine. 가족에게 의사가 전화를 해서 그랬어요. 죽어가고 있으니까 빨리 약을 사서 가지고 와야 된다고 얘기를 했어요. The next day, her family never came. 그런데 가족들이 다음날 오지 So the 않았어요. family decided that it wasn't worth the money to save her. 가족들이 그 여자에게 돈을 쓰는 거는 가치가 They were 없다고 just going to let her die. 생각했어요. 그리고 그냥 죽게 Second day, 내버렸어요. family didn't come again. 둘째 날에도 안 왔어요. 가족들이. So my daughter can see the problem. So she asked the doctor, "What's the medicine?" 그리고 제 딸이 그 상황을 보고 의사에게 물었어요. 이 약이 뭔가요? He told her the name of the medicine. 그리고 그녀에게 가능한 약을 얘기해줬고요. My daughter and her cousin, who's over there with her, 그 제 딸과 사촌이 Scott Tillison's daughter, they went down to the pharmacy. 약국에 가서 $12. $20밖에 안
$12 is all it took. 약을 다 And 사서 so that 20달러. lady's alive now. 그리고 그 여자는 She's 살았어요. recovered in the last 2 weeks. So 지난 2주 동안 지금 회복 중입니다. isn't that amazing for the want of $12, right? A life. 20달러에 한 생명이 살았다는데. So it makes you proud of your kids, you know. 여러분은 여러분 아이들을 make the right 자랑스럽게 decision. 만들어야 합니다. They send us an email and say, we need a little bit more money, Dad. Okay, there you go. And it's a great thing to be able to do that kind of service. 이런 종류의 봉사를 할 수 있다는 건 정말 좋은 일이죠. Okay? This is my wife. 아내이고요, 친구고요. More winter shots. Next. 겨울 전경이 A lot of fun snowmobiling. 스노우모빌링 하는 거 되게 재밌어요. That's the hard one to see, but this is my 20-year-old. She's married, she's 18, but 둘은 결혼했고요. this is on a cruise ship in the Mediterranean Sea. 지중해 크루즈 갔을 때입니다. That was the first time I saw all 4 of my daughters in evening gowns. 제 이브닝 가운 입은 딸 4명을 한꺼번에 볼 수 있었던 첫 번째 기회였는데요. I panicked. I thought, goodness, they're really cute girls. I'm in trouble. 저 깜짝 놀랐어요. 정말 귀엽잖아. 나중에 큰 문제가 생길 것 같아라고 생각했어요. I made sure I was going down to the spa, working out. 제가 운동을 더 했어요. All right? Got all these boys that started coming to our house. 왜냐면 남자애들이 우리 집에 들어오기 시작할 테니까. Okay, next one. This is in London. 여기는 런던이고요. This is Trafalgar Square, famous place 트라팔거 in 광장이고요. downtown London. So they took pictures. This is in the canals of Venice, in Venice, Italy. 베니스에 있는 수로고요. And look at their faces. 얼굴 좀 보세요. You know why they're awestruck? They're kind of awestruck. 뭔가 이렇게 놀라있는 듯한 That's 표정이죠. because the Italian gondola driver started singing to them. 왜냐하면 곤돌라 모는 사람이 노래를 하기 He was 시작했어요. serenading my daughters in the canals. 제 딸에게 세레나데를 불러주고 있었던 And it was 거예요. so romantic, they were going, oh. 너무나 낭만적이어서 그 딸이 하고 있었던 거예요. So I had to wake them up, like, hey, don't listen to this guy. 다 깨웠어요. 듣지 마 이러고. Next one. This is at the Eiffel Tower in Paris. 파리에 있는 There's the 에펠탑. top of the tower at night. 밤에 찍은 전경이고요. Next one. Yeah, that's China. That's the Great Wall of China. 만리장성에서요. And there we are. This is in Hong Kong. 홍콩이고요. There's a church over there. Go back one slide. So, 다시 yeah, go back right there. So here's my whole family, and I have to tell you a story. 여기 저희 전 가족이 This little 있는데요. girl right here, she was in her World Civics class about 4 years ago in high 4년 school. 전에 세계사 시간에요. And the first day of class, 첫 번째 the 수업에 teacher said, this year we're going to learn about all kinds of world civilizations. 올해 우리는 모든 세상의 모든 문명에 대해서 공부할 겁니다라고 선생님이 And we're going to 얘기했어요. take you all over the world through your studies in this class this year. 이 수업을 공부하는 동안 여러분을 전 세계로 데리고 갈 He 겁니다. said some of you might have even been to some of these places we'll talk about. 여러분 중 몇 명은 우리가 여기 지금 얘기하는 이런 장소에 가본 사람도 있을 거예요. And then the teacher asked, 그리고 나서 선생님이 has 물어봤어요. anybody in this classroom ever been to Buckingham Palace? 여기에 있는 사람 중에 버킹엄 궁전에 가본 사람이 In 있나요? London. 런던에 있는. And my daughter goes, 그리고 제 딸이 손을 들었어요. I have. 저 가본 적이 있어요. 라고. She's the only hand in the whole class. 제 딸만이 유일하게 거기서 손을 든 학생이었어요. And he said, how many people have been to the Eiffel Tower in Paris? 그럼 여기 있는 사람 중 에펠타워에 가본 사람 몇 명이나 She 있나요? raises her hand. 그리고 제 딸이 손을 들었어요. How many people have seen the Leaning Tower of Pisa? 피사에 있는 사탑에 가본 사람 몇 명이나 있나요? 제 딸이. Has anyone been to Machu Picchu, one of the 7 wonders of the world? 세상의 7대 불가사의 중 하나인 마추픽추에 가본 사람은요? 제 딸이 손을 들었어요. Well, certainly no one's been to the Great Wall of China, right? 그럼 여기에 만리장성 중국의 만리장성 가본 사람은 없겠지? She said, Dad, I was getting really embarrassed. 선생님, 이런 정말 당황스럽네라고 얘기하셨대. I was the only one. 아빠 정말 당황스러웠어요. 나만 유일한 사람이었어요. 거기 다 본. Tomorrow, I fly from Seoul to Singapore. 내일 저는 서울에서 싱가포르로 And I'm 갑니다. attending the 뉴스킨 convention in Singapore. 싱가포르에 And on Sunday, 컨벤션에 가는데요. 일요일 날 I'm flying to Sydney, Australia. 시드니 오스트레일리아 시드니로 갑니다. And my wife
그리고 제 And 아내와 one of my daughters and her husband 딸 중 하나와 그녀의 will 남편이 fly from America to Sydney. 미국에서 시드니로 비행기를 타고 옵니다. And the other two girls will fly from Africa 그리고 두 딸은 아프리카에서 to Dubai to Sydney. 두바이를 거쳐서 So we're all going to 시드니로 meet in Sydney. 그리고 우리는 모두 다 시드니에서 만날 겁니다. And they will go to the last continent they've never been to yet. 그리고 여태까지 가보지 못한 마지막 대륙에 가보게 됩니다. You know how good it makes me feel 얼마나 제가 기분이 좋을지 to know that I've been 생각하세요. able to provide my children these kinds of experiences. 내 아이들에게 이러한 종류의 경험을 제공해 줄 수 있다는 게 It makes them a different person. 그건 정말 저를 다른 사람과 다른 차별화된 사람처럼 When 만들어요. they go to all these places and they meet all these people, 그 애들이 그 모든 장소에 가보고 모든 it 사람들을 changes their 만나면 vision of the world. 그 아이들이 세상에 대한 생각을 바꿀 수 And it 있어요. helps them to understand that people are the same everywhere. 그리고 모든 사람들은 모두 다 똑같다라는 생각을 That 갖고 really we're all one big human family. 왜냐하면 우리는 정말 모두 다 하나의 큰 가족이기 때문에 세상 어디나 And we 똑같다고 알게 need to 됩니다. respect each other more, 모든 사람들을 다 존경하고 and we need to take care of each other more. 우리 다른 사람을 더 많이 돌봐줘야만 하고 And that's what they learn 그게 바로 그 by seeing 아이들이 these things. 얻게 되는 So, 거죠. That can happen for you. 그것이 여러분에게도 일어날 수 That can happen 있습니다. for your children 여러분 아이들에게도 일어날 수 and for your 있습니다. grandchildren. 여러분의 손자 손녀에게도 일어날 I 수 can't 있습니다. tell you how important that our Buckhorn Ranch has been for our family. 여러분에게 제 그 버펀 목장이 얼마나 중요한지 If you have 말씀드립니다. a place that your family knows is always going to be there and it's always permanent and they can have these great experiences together, 만약에 여러분의 가족이 항상 함께 있을 수 있고 그런 멋진 경험들을 나눌 수 있는 그런 항상 Really 안정적인 important. 장소가 있을 수 있다면 okay. My sponsor has many beautiful properties. Okay. 제 스폰서는 아주 많은 멋진 장소들을 가지고 Yeah, this 있는데요. is the Loch Ness monster right here. Loch Ness monster right there. 저기 보이는 게 라크네스 괴물인데요. Yeah. Next slide. 호수 위에 저런 Doesn't 조형을 translate too well. Next slide. 다음요. Okay. This is another one. Next slide. There's a boat you can sleep in. This is a property that my sponsor has in the state of Washington. 워싱턴에 있는 제 스폰서가 가지고 있는 It's right in the Pacific Ocean. 바로 태평양 옆에 있어요. It's really pretty. This is the house you stay in when you go there. 거기 가면 머무를 수 있는 장소. There's the house. 여기도 집이 있는데요. And here's the new lighthouse that he's building. 여기에 등대가 새로 있어요. This is a big house. 큰 집인데요. This thing's enormous. 이건 정말 거대한 This is 11 stories tall. 11층 정도 건물 높이입니다. You can see it on Google Earth. 구글 얼스에서 볼 수 있어요. Okay, next one. Yeah, that's really big, really tall. This is another home in Hawaii that he has. 하와이는 또 다른 집인데요. So if we want to go to Hawaii, we already have a place to stay. 하와이 가고 싶으면 여기 머무를 장소가 여기 있어요. Next one. Right on the ocean. Beautiful. 바로 바닷가고요. Okay, next slide. Next one. This is another property called Pirates Cove, which you've probably heard about. 해적들의 그 해적의 섬이라고 불리는. Has anybody been to Pirates Cove? Have you been there? 여기 가고 싶은 분 계세요? Okay, next time to the U.S., Mr. Shin, you ought to take them to Pirates Cove. Okay? So anyway, this is outside Las Vegas, Nevada. 라스베가스 바깥쪽에 있는 Lots of swimming pools and water slides right here. You go down the water 여기 slide. 물 Next one. 미끄럼틀도 있고요. Yeah, lots of decks and stairs. See this? You can jump off, you can jump off, you can jump off, you can 여기서 jump 뛰어내릴 off, 수도 있어요. and you go all the way down. Okay? 21 bedrooms, 21개의 침실이 있고요. 28 bathrooms. 28개 화장실이 있고요. Okay? Next one. See this guy right here? He forgot his life back. He should have 아이패드를 안 먹어서 그렇게 되는데요. Yeah, he should have been taking his life back. I like to fly airplanes. I'm a pilot. 저는 제 비행기를 조종을 A 하는데요. couple of days ago, I was flying that airplane around Utah. It was a lot of fun. 유타에서 며칠 탔었어요. 며칠 전에. Next one. And I have this airplane also. 제가 이 비행기도 가지고 And 있고요. we take that all over the U.S. and Canada. 이걸 타고 미국 전역과 캐나다로 We 다녀요. don't bring it here. It's too far to go to bring it. 여기까지 가볼 필요 없어요. 너무 멀거든요. But it's a lot of fun anyway.
어쨌든 되게 재밌어요. And we take a lot of fun people with us sometimes. 가끔씩 사람들과 같이 되게 재미나게 노는데요. Next one. Some people you might know. 여기 아는 분들도 계실 거예요. Take the whole family. 여기 가족들을 전부 다 데리고. There's one of my son-in-laws right there. Your son. Son-in-law. Son-in-law. He married. I'm sorry. He married this. 사위예요, 사위. He married this girl right here. Yeah. 여기 딸이랑 결혼했고요. Next slide. Okay. I have a lot of other holdings because of 뉴스킨. 저는 뉴스킨 때문에 다른 그런. I make a lot of money in 돈을 많이 뉴스킨. 내요. 돈을 많이 벌거든요. So I have to invest it someplace. 어딘가에 투자를 할 곳이 있어야 And I 돼요. don't like the stock market very much. 저는 주식은 별로 좋아하지 So 않아서요. I keep buying property. 계속 부동산을 사고 있어요. So this is a building that we own, myself and a few friends. 제가 갖고 있는 빌딩 중 Next one. 하나입니다. Yeah, there's another one. Keep going. 그리고 또 다른 빌딩이고요. This is a new project we just started. 이제 막 새로 시작한 프로젝트인데요. Next one. There's the actual building under construction. Next one. You guys might know a company called AGL. 이제 Do you know AGL? Network marketing company? Okay. 네트워크 마케팅 컴퍼니인 AGL이라고 혹시 아시나요? They rent space in this building. 그 사람들이 이 빌딩을 지금 빌렸어요. 임대를 That's 했어요. where their world headquarters is. So I'm their landlord. 제가 주인이에요. You might know a company called Unicity. 유니시티라고 아세요? Yeah. They rent from me in this building. 그 사람들도 저한테서 이 빌딩 빌렸어요. Yeah, there's some other companies you might know that 여러분이 알 수 있는 그런 we are the 회사들. landlords to 4 other network marketing companies. So 저는 다른 4개의 네트워크 광고 회사들의 그 건물주예요, 제가. next one. This is the former governor of the state of Utah, John Huntsman, who's now 이분이 the 전 유타주 주지사셨는데요. he's now the U.S. ambassador to China. 이분이 지금 중국 그 대사를 He's a great friend, good friend. 정말 저랑 친한 분이세요. Okay, next one. And this is at the baby blessing for my granddaughter, Boston. 제 손녀딸 Next slide. 파티하는 거예요. There she is. Next one. That's when she was young, getting older. Next one. Christmas. Easter. There we are at the ranch. Next one. That's with their little brother. 남동생이 생겼어요. So this is Boston and then Alex. Anyway. All right. All right. Well, I wish you all the best of luck in your new skin business.